What is the mind of God that Albert Einstein chased after for 30 years of his life? Einstein wanted an equation that would unify gravity, the electromagnetic force, and the two nuclear forces. He wanted unification of all four forces into one theory, the theory of everything, the God equation. My name is Professor Michio Kaku. I'm a professor of theoretical physics at the State University of New York and author of the recent book, Michio Kaku, apakah pikiran Tuhan yang dikejar Albert Einstein selama 30 tahun hidupnya? Einstein menginginkan persamaan yang akan menyatukan gravitasi, gaya elektromagnetik, dan dua gaya nuklir. Dia ingin penyatuan keempat kekuatan menjadi satu teori segalanya persamaan Tuhan. Nama saya Profesor Michio Kaku. Saya seorang profesor fisika teoritis di City University of New York and author of the recent book, The God Equation, The Quest for the Theory of Everything. Leonard Euler, one of the great mathematicians of human history, found one equation which summarized the fundamental constants of math. 1 plus e to the I pi equals 0. Nama saya Profesor Michio Kaku. Saya seorang profesor fisika teoritis di City University of New York dan penulisan buku terbaru The God Equation, The Quest for the Theory of Everything. Leonard L. salah satu matematikawan hebat dalam sejarah manusia, menemukan satu persamaan yang merangkum konstanta dasar matematika 1 ditambah e ke i pi sama dengan 0. E to the I pi equals 0. People call that the God equation of mathematics. Now, of course, the God equation is useless as a practical application. But think now of a God equation for physics. Physics is quite useful. When Newton worked out the mechanics of moving objects and gravity, he helped to lay the groundwork for the Industrial Revolution. And then Maxwell and Faraday united electricity and magnetism to give us the electromagnetic force. Revolusi listrik, dinamon, generator, dan bola lampu. Dan sekarang kita memiliki E sama dengan mc sampai kuadrat yang membantu membuka jalan bagi gaya nuklir setiap kali sebuah kekuatan diurai untuk mengubah sejarah manusia. Dan sekarang kami ingin menggabungkan semuanya ke dalam persamaan Tuhan, memenuhi impian asli Einstein. Electricity and magnetism to give us the electromagnetic force. The electric revolution of dynamos, generators, and light bulbs. And now we have E equals mc squared, which helped to pave the way for the nuclear force. Each time a force was unraveled, it changed human history. And now we want to put the whole thing together into the God equation, fulfilling Einstein's original dream. The God equation, just like the God equation, orang menyebutnya persamaan Tuhan matematika. Sekarang tentu saja persamaan Tuhan tidak berguna sebagai aplikasi praktis, tetapi pikiran sekarang tentang persamaan Tuhan untuk fisika. Tentang persamaan Tuhan untuk fisika, fisika cukup berguna ketika Newton mengerjakan mekanika dengan bergerak dan gravitasi. Dia membantu meletakkan dasar bagi revolusi industri, dan kemudian Maxwell dan Faraday menyatukan listrik dan magnet untuk memberikan kita gaya elektromagnetik. we want to put the whole thing together into the God equation, fulfilling Einstein's original dream. The God equation, just like the God equation of mathematics, should unify the basic concepts of physics into one equation. And what are these basic concepts? Relativity and the quantum theory. The problem is, the quantum theory does not unify well with general relativity. See, general relativity of Einstein is based on smooth surfaces. The quantum theory is based on chopping things up into particles. That's the opposite. Persamaan Tuhan sama seperti persamaan Tuhan matematika harus menyatukan konsep-konsep dasar fisika menjadi satu persamaan
Sekarang apa konsep dasar ini? Relativitas dan teori kuantum. Masalahnya, teori kuantum tidak menyatu dengan baik dengan aktivitas umum. Lihat aktivitas umum Einstein. Didasarkan pada permukaan halus, teori kuantum didasarkan pada pemotongan benda menjadi partikel. Quantum theory is based on chopping things up into particles. That's the opposite of Einstein's philosophy of smooth curves representing space-time. That's why it's so difficult. It's no exaggeration to say that the greatest minds of the entire human race have made proposals for this grand final theory of everything. Each one was shown to be anomalous or divergent. So far, there's only one theory which has survived every challenge: string theory, which is what I do for a living. Untuk A, sekarang apa itu teori string? Dari kejauhan, elektron tampak seperti titik, neutrino adalah titik lain, quark adalah titik lain. Kami memiliki semua partikel titik ini, beberapa banyak partikel titik, ratusan dari mereka. Tapi teori string mengatakan jika Anda bisa mengintip ke dalam inti elektron, Anda akan melihat bahwa itu adalah karet gelang. Senar kecil yang bergetar sangat mirip dengan senar gitar. Ada jumlah getaran yang tak terbatas dan itulah sebabnya kita memiliki partikel subatom. Partikel subatom masing-masing sesuai dengan serangkaian getaran karet gelang yang berbeda. Teori string memungkinkan Anda untuk memutar partikel menjadi satu sama lain, mengubah elektron menjadi neutrino, neutrino menjadi quark, dan teorinya tetap sama. Which is what I do for a living. Now, what is string theory? From a distance, an electron looks like a dot. The neutrino is another dot. The quark is another dot. We have all these dot particles. How many dot particles? Hundreds of them. But string theory says if you can peer into the heart of an electron, you will see that it's a rubber band. A tiny, tiny vibrating string, very similar to a guitar string. There's an infinite number of vibrations, and that is why we have subatomic particles. The subatomic particles each correspond to a different set of vibrations of a rubber band. String theory allows you to rotate particles into each other, turning electrons into neutrinos, neutrinos into quarks, and the theory remains the same. That is the symmetry of the string. Itulah simetri senar dan itulah sebabnya ia begitu kuat. Ia sederhana yang merangkum seluruh alam semesta. Sekarang sudut pandang pribadi saya adalah teori string mungkin satu-satunya teori yang konsisten secara matematis. Semua teori secara matematis tidak konsisten. Apa artinya? Artinya jika Anda membuktikannya cukup jauh, Anda dapat membuktikan bahwa 2 tambah 2 sama dengan 5. Oleh karena itu, teorinya salah. Sejauh ini, dengan teori string, 2 tambah 2 adalah 5. Mungkin itu adalah salah satunya teori di mana 2 tambah 2 adalah 4, yaitu salah. The same. That is the symmetry of the string. And that's why it's so powerful. A simple idea that encapsulates the entire universe. Now, my personal point of view is string theory is probably the only mathematically consistent theory. All of the theories are mathematically inconsistent. What does that mean? It means that if you probe it far enough, you can prove that 2 plus 2 equals 5. Therefore, the theory is wrong. So far with string theory, 2 plus 2 always is 4. Perhaps it is the only theory. Itu kebaikan dari filosofi Einstein tentang kurva halus yang memiliki ruang waktu. Itu sebabnya sangat sulit, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pikiran terbesar di seluruh umat manusia telah mengajukan proposal untuk teori Gordon final dari segalanya. Masing-masing terbukti anomali untuk divergen. Sejauh ini hanya ada satu teori yang bertahan dari setiap tantangan teori string yang saya lakukan untuk mencari nafkah. 2 plus 2 is 4. There are a lot of objections to string theory, by the way. The biggest objection is you can't test it. But we're getting closer and closer to being able to test it. This theory of everything blows your mind.
It allows for the presence of perhaps time machines, wormholes, the universe before the Big Bang, parallel universes, the multiverse, things out of the Twilight Zone. Can you go Ada banyak keberatan untuk teori string. Keberatan terbesar adalah Anda tidak dapat mengujinya, tetapi semakin dekat untuk bisa mengujinya. Teori ini mengejutkan Anda. Ini memungkinkan kehadiran mesin waktu, lubang cacing, alam semesta sebelum Big Bang, alam semesta paralel, multiverse, hal-hal di luar zona senja. Things out of the Twilight Zone. Can you go backwards in time and meet your parents before you're born? Can you travel faster than the speed of light through a wormhole? We don't know. That's why we need string theory. Get smarter faster with new videos every week from the world's biggest thinkers. Bisakah Anda mundur ke masa lalu dan bertemu orang tua Anda sebelum Anda lahir? Bisakah Anda melakukan perjalanan lebih cepat dari kecepatan cahaya melalui lubang cacing? Kami tidak tahu, itu sebabnya kita membutuhkan teori string. Dapatkah lebih cepat, lebih pintar dengan video baru setiap minggu dari pemikiran terbesar di dunia?